Karibu sana my dear student. Habari yako? Alaikum salam. Nimekutupa sana. Miezi kadhaa sijakuwa nikileta hizi episodes. Please forgive me kwa kukutupa sana. My hope is umekuwa ukifuatilia kutoka episode 1. Sababu tulianza from the known going to the unknown. Na kama ndio mara yako ya kwanza kuwa kwa hii channel, ndio uweze kukuwa na msingi mzuri, na kuomba sana uende uanze mahali nilipoanza, na going forward utakuwa na chance mzuri ya kujenga ule ujuzi uko nao in chemistry. Sileti hizi episodes eti kwa sababu haujui anything. I just want us to build on the knowledge that you already have, to sharpen your the way vile huu na deal na chemistry. So karibu sana, na tafadhali share this channel with your friends, ndio pia wao wasaidike. Tafadhali kama wewe ni mzazi, share this information with fellow parents, ndio wanafunzi ambao maybe wako in their holidays, they are in their weekends, or maybe they are in day schools, so wakati mwingi pia wako nyumbani, waweze kuwa wanafuatilia, na tutajengana, na siku moja tutakumbuka hii time tukisema once upon a time tulikuwa tuna perform na tunapata low grades in chemistry, but following this channel ikuwe imekujenga na upate grade mzuri. So karibu sana. The kind of equations that I want us to deal with today ni ambazo huwa zinatumia fractions at some point when you are balancing them. So tutaanza na hii side. Kutoka hapa to this direction on your left, huwa tunasema hiyo ni side ya reactants. Kutoka hapa side ya right ni side ya products. For a chemical equation kusemekana iko balanced, lazima elements ambazo ziko on the reactant side ziwe zimebalance, ama ziko sawa na zenye ziko kwa product side. So tutaanza na hii ya kwanza ambayo ni red. Tuangalie red ni gapi hii side na ni gapi the other side. Unaona hii 2 ambayo iko hapa, hii 2 ni ya hizi ambazo ziko kwa bracket. Hii 3 ni ya oxygen peke yake. So kumaanisha red iko moja tu. The other side unaandika red nayo hii side bado ni moja. Ndio hii ni moja. So unaweka katik, unasema hiyo iko balanced. Unaenda kwa the second one, na mtu huwa anazifuata tu, ndio usisahau hata moja. Unazifuata tu kulingana na vile zimeandikwa kwa formula. Unaona nitrogen ni ngapi? Ni 2. Hii 2 ni ya nitrogen na bado ni ya oxygen, sababu zote ziko kwa bracket. Lakini hii 3 ni ya oxygen peke yake. So nitrogen ni 2, unaandika 2 hapo. Unakuja the other side, unasema nitrogen ni gapi? Hii 2 ni ya oxygen peke yake. So nitrogen is just 1. So hii side nitrogen ni 2, hii side nitrogen ni 1. So what do you do to make 1 become 2? Una multiply by 2 ndio zikuja 2. These 2
ndio unakuja unaweka hapa nyuma ya nitrogen. Unasema sasa ni 2 na ni 2. Unaenda kwa oxygen. Oxygen hapa ni 3 na ni mara 2, so ni oxygen 3 times 2 ni 6. The other side oxygen, kuna hii moja, kuna hizi 4 sababu hii 2 ni ya oxygen, na kuna hii 2 ni ya zote nitrogen na oxygen, so oxygen hapa ni 4, na kuna oxygen zingine 2 hapo. Ukikaunt zote zinakuja 7. Now how do you make 6 become 7 or 7 become 1? Hapo ndio wanafunzi hata wale huwa wanafunza huwa wakifika hapo wanachanganyikiwa. So I want you now to listen carefully. Mtu huwa anaangalia ni element gani una balance, ni oxygen. Alafu unajiuliza, ukiangalia side ya reactants, kuna mahali oxygen iko peke yake? Hapana. Side ya products, kuna mahali oxygen iko peke yake haijashikana na any other element? Unaona kweli iko. So hii mahali iko uncombined with any other element, ni oxygen tu peke yake, hiyo ndio unatumia. Unakuja unaangalia hii. Hapa oxygen ni gapi? Ni 2. Only for this part. Tunadeal na mahali oxygen haijachanganyika na anything else. Oxygen ni gapi? Ni 2. How can you make this oxygen ambazo ni 2 zikuwe moja? Zikuwe moja sababu ukifanya ikuwe moja, hapa ikuwe moja, utasema kuna hii moja plus 4 5 plus 1 6, na itakuwa isha kubaliana na the other side. So we can only make 2 become 1 by multiplying it by a half. So kumaanisha ukikuja hapa nyuma ya oxygen weke a half, alafu ukiweka half usikuje kucancel, sababu ukicancel hizi utaharibu formula ya oxygen, kwa sababu oxygen as a gas it is a diatomic molecule, na ni lazima zikue zimeshikana zikiwa 2. So usiweke half tena alafu ukuje useme ati by 2 1 itabaki capital O peke yake, na hapo utakuwa umeharibu formula ya oxygen. So you just put a half. By putting a half behind oxygen formula, oxygen gas O2, interpretation ya hii yote sasa ni eti hapa tuko na oxygen moja, sababu zilikuwa 2 uka half zikakuwa moja, lakini hakuna vile utakanzo hizi. So itakuwa hii inakuwa interpreted as 1 plus 4 plus 1 which is equals to 6. So hapa iko moja. Sasa vile umeweka half, hapa kuna 4 na hapa kuna moja, so 1 plus 4 5, 5 plus 1 6, itakuwa imebalance. Lakini hatutaiacha ikiwa na fraction. To remove the fraction ama to get rid of the fraction, tutamultiply kila side, kila part by 2. Hapa to multiply by 2, hapa to multiply by 2, na pia hapa to multiply by 2. Everywhere we multiply by 2. Alafu hii 2 tutaiweka hapa nyuma. So tutasema kuna 2 lead 2 nitrate na iko na 2 solid, na hapa inakuanga ni heating sababu ni thermal decomposition. So hapa kuna 2 ingine ndio hii, so lead 2 oxide solid plus 2 times 2 4 NO2 gas. Alafu sasa hapa hii tutaicancel, tutasema sasa hapa
by 2 by 2 itabaki sasa plus O2 gas. Then of course utakuja ukiconfirm how many red are there now. Ni 2 na red this side ni 2, so ziko sawa. Nitrogen ni ngapi? Ni hizi 2 alafu times 2 ni 4. Sorry, sijaweka tiki kwanza until ni confirm hii side, so hiyo side nayo ni 4. Ziko sawa. Oxygen ambayo ilikuwa inatutatiza sasa hapa ni 6 times 2 12. The other side oxygen kuna hizi 2, hizi ni 2 na hizi ni 8 na hizi ni 2, so 10 plus 2 ni 12. So our equation is now well balanced. So let us also try this one. This is hydrogen peroxide used in the preparation of oxygen gas under the catalyst manganese 4 oxide. So the breakdown ya hydrogen peroxide huwa inaleta water in the liquid state na oxygen. So let us also try this one. Hydrogen ni 2, the other side hydrogen ni 2, oxygen hapa ni 2, oxygen the other side ni 1 plus 2, so ni 3. So kama kawaida tunaangalia ni element gani tuna balance, ni oxygen. Kuna mahali oxygen iko peke yake, wapi? Hapa. So again hizi ni 2, ni vile nilikuonyesha at hizo oxygen ni 2. How can we make it become 1? By multiplying by a half, ndio ikuwe 1, because hapa ukicancel by 2 itabaki 1. Ikikuwa 1 itakuwa hiyo 1 plus 1 itakuwa kama hii side ingine ikuwe 2, so you put a half. Then hakuna kuiacha ikiwa hivyo unless it is demanded uiacha ikiwa fraction, lazima uiondoe. So you multiply kila mahali by 2, kila mahali by 2, kila mahali by 2, and then the equation will now become 2H2O2 aqueous maybe hii ningeandika MnO2 which is manganese 4 oxide. MnO2 hiyo ndio catalyst, so ndio ikue 2H2O liquid plus, sasa hii inaweza cancel by 2 1, so ibaki O2 which is a gas. So then we can always confirm, so tutakuja tuangalie hydrogen ni ngapi sasa, ni 4. Hydrogen the other side ni ngapi? Ni 4. Oxygen sasa ni ngapi? Ni 2 times 2 which is 4. What about the other side? Oxygen kuna hizi 2 na hizi 2 ni 4. So of great importance ni kuwa unaweza kuinterpret ati hii 2 ni ya hydrogen peke yake, hii 2 ni ya oxygen, lakini hii 2 ni ya zote. Hii 2 ni ya hydrogen, lakini hii 2 ni ya both hydrogen na oxygen. Of course hii iko peke yake. Then finally
tuko na combustion ama burning in oxygen ya hii ambayo huwa tunaita ethane. Hii ni ile topic ya organic chemistry 1. So there are those hydrocarbons kama hii ambayo hydrocarbons ni hizo compounds ambazo zinakuanga na hydrogen na carbon only. Even from the word hydrocarbon, unaona iko na hydrogen na iko na carbon. So ndio hii sasa. A few of them ziki undergo combustion, yani zikiburn in oxygen, huwa zinaleta products ambazo ukitaka kubalance lazima utatumia fraction. Not all of them, but a good number of them. So tunaanza kubalance. Tunasema carbon ni gapi? Ni 2 hiyo side. Hii 2 ni ya carbon, hii 6 ni ya hydrogen. The other side ya products carbon ni 1, sababu hii 2 ni ya oxygen peke yake, so carbon is 1. So how can you make 2 and 1 balance? Unaifanya hii balance kwa kumultiply by 2. Kumultiply by 2 zinakuja 2. Hii 2 ndio naweka hapo, so zinakuwa ni 2 na 2 na inakuwa iko poa. So tunaenda kwa hydrogen. Hydrogen ni 6. The other side hydrogen ni 2. So how can you make 6 and 2 balance? You can only do so by multiplying by 3. So hii 3 ndio nakuja unaweka hapo. Tuende kwa oxygen. Oxygen ni 2. Oxygen the other side kuna hizi 4 na kuna hizi 3, zinakuja 7. So kama kawaida tunajiuliza nini hiyo inatuletea tatizo, because ukiangalia vizuri this is not an even number like we had here at 6 na 2. Hii ni odd number na 2. So what we usually do, and the most automatic way, ni unajiuliza 2 inaweza kuwa multiplied by what to become 7. So hiyo namba ambayo tunajiuliza story yake tukiweka x, itakuwa 2x is equals to 7. So over 2. So itakuwa x, hiyo namba tunataka tumultiply na by na hapa, yani yenye tutaweka hapa itakuwa ni 7/2. Na kweli ni 7/2 because 7/2 ni kama kusema ni 3.5. 3.5 ni kusema ni 3.5. So ni as an improper fraction, hiyo ni 6, 7/2. So utakuja hapa uweke 7/2. Alafu yani ni kuchukua hii odd number 2 alafu uiweke over 2. So hauiachi ikiwa na fraction, unaenda ukimultiply again all over by 2 kila mahali. Alafu the overall equation will now be hii 2 tuilete hapo nyuma, 2C2H6 ni gas plus hii sasa inaweza cancel by 2 1, so itakuja 7O2 gas to give us hii hapa kuna 2 na 2 multiply zinakuja 4CO2 na ni gas plus 3 na 2 zinakuja 6 H2O liquid. Then we confirm kama kawaida. Carbon ni gapi sasa? Ni 2 times 2 4.
The other side carbon ngapi? Ni 4, sababu hii tu ni oxygen. Then kuna hydrogen sasa ni ngapi? 6 times 2, 12. Hydrogen on the other side ni ngapi? 2 times 6 ni 12. Naweka tick ndio ujue ni wapi umekosa, zimekosa kubalance. Maybe hii ni 14 sasa. The other side oxygen, hizi ni 4 times 2, 8. Na hapa ni 6 times 1, 6, so ni 14. So pia hiyo iko balanced. So I know by now lazima ikue you have ever come across so many others, na maybe umekuwa ukijiuliza unafaa ufanye aje. This is how you do it. Please do more research on any other equation ambayo huwa inakuletea shida, na kube pia hiyo inastahili utumie tu hii method ya kutumia fractions. Before we meet next time, you can try this one ambayo ni ya C4H10 plus oxygen to give us CO2 plus water. Of course utaenda ukiweka the state symbols kila mahali, and then you try balancing it. We also see kama pia hiyo huwa inatumia fractions ama maybe kama haitumii. So I'm really wishing you the very best, and as I wind up, I need kukumbusha the rules that we follow when we are balancing, when we are writing chemical equations. Rules that we follow when you are writing balanced chemical equations. 1, you must use the correct chemical symbols. Number 2, you must write the correct state symbols. Number 3, you must make sure that every element is balanced, and once everything has been balanced, then you will end up saying umeandika a well balanced chemical equation. Iko na correct chemical symbols, iko na correct state symbols. State symbols ni hizi za kama ni gas ama ni liquid ama ni aqueous ama ni solid, and then itakuwa sawa. So in our next episode, ningeomba sana ukue umefanya utafiti na ujaribu as many equations as you can, na kama kuna yeyote itakuwa imekuletea shida, you leave it in the comment section. Please share this episode with your friends. Please make sure that you notify other parents if you are a parent, or if you are not yet a parent, please notify your nephews, your nieces, your neighbors' children. You can also notify your cousins, to the whole society, because if there is one subject that is so easy, ni chemistry. It just requires you as a student to know the concept and follow it carefree. So I really wish you the very best. If you have any question, please don't shy off. We started very low, even on my side, very low in the grade, but with the practice, I ended up getting the best of all. Kuna wakati nilikuwa pia napata hii kama pia wewe vile tu unapata, but in my KCSE I got an A in chemistry, and that is why nimejipata nikiwa na moyo wa kufikiria maybe kuna mwanafunzi pia huwa naona chemistry ikiwa ngumu, na with my input however small,
maybe kuna mmoja, wawili, wote watasaidika. I wish you the very best. Have a good evening. Please utilize the holiday in the best way possible. Kwa kukua in the right company, you can even have a group discussion. Muwe mna watch these videos mkiwa as a group, ndio pia kama kuna mahali haujashika mnajaribu as a group, and if imeshidikana you leave it in the comment section. In fact, if you do it as a group, kuna bundles pia mtakuwa mkisave. Mwambiane kama marafiki, this day tutatumia simu yako, tu watch pamoja, tufuatilie pamoja, tutiane nguvu. Mahali unaona kama hujashika mnasaidiana, the following day mnatumia simu ya huyo mwingine. In the course of the week mnakuwa tu mmetumia simu za marafiki 5, kumbe kila mtu ametumia bundles just for one day. I really wish you the very best. May God bless your memory. May God bless the work of your hands. I love you. Have a good evening. Thank you.